In cities across Asia, sex is a major moneymaker. Gangsters run prostitution rings that control the money and the women. Known as pimps, these middlemen operate within criminal networks that profit from selling sex, using deception, coercion, and violence to maintain control over their prostitutes. Prostitution, they say, is the oldest profession. Across Asia, prostitution is common, tolerated in some countries, but illegal in others. In Mongolia, any form of prostitution is against the law. But in the criminal underworld, the sex industry here is hugely profitable, attracting the attention of opportunists, men who are hungry for their slice of the pie. Behind every prostitution ring is a group leader, one man who runs the entire operation, a pimp. As the leader of a criminal group, Danny was responsible for the daily operations of his men and the well-being of his prostitutes, a role that he took seriously. Миний шийдсэн нөгөө хүмүүс мань очиод тийм бурууч байсан зурж байсан миний шийдсэн тэр хүмүүс үйлдэлийг дагаад шийдвэр үйлдэлийг одоо юу гэдэг хүнд ингээд зарлаа одоо тоолоод авлаа хүний үгүй явуулаа зам 4-5 машинтай дагаж явж байгаа болоод авчихсан. Having spent years patrolling the streets of downtown Ulaanbaatar, Senior Patrol Officer Captain Nim Saikan knows how and where the prostitution rings operate in Mongolia's capital city. Энийг бол манай улсаас бол хуулиар хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээд нууцаар бие үнэлдэг. Тэгээд тэр нь болохоор ерөнхийдөө нэг зохион байгуулалтанд орцсон утсаар яриад тэгээд шөнийн цагаар голдоо зуучлагч хүмүүсээр дамжуулаад тэгж явдаг байхгүй. Тэднэр нь болохоор ерөнхийдөө шорон оронгоор орцсон. Тэгээд одоо ямар ч одоо хүн амт ирсэн тэр хүүхнүүдийг хамгаалцдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юуны одоо жоохон буруу гарын нөхдүүд байдэн шүү дээ одоо. Тийм нөхдүүд байдаг байхгүй юу? Одоо жишээ нэг нөхөр ирээд хүүхнийг аваад мөнгө цаасыг өгөхгүй ч юм уу. Одоо тэр чинь мөнгөний өгөхгүй аваа явчих гэхээр нь мөнгө цаасыг аваад өгч жишээний. Тэгээд бас нэг чадaltaй хүн ирвэл утлаас нэг цор хийж хэмжээний тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Ерөнхийдөө The hierarchy within a gang of pimps provides the group with certain advantages. It's the leader's role to maintain order and ensure that everyone is working towards the same money-making goals. Зүгээр нэг л толгойтой. Тэрсэл юм дүрм журмал ирсэн. Хэрвээ тийм биднээс нэг л толгойтой байвал тодорхой хэмжээний амжилт, тодорхой хэмжээний ресурстай, тодорхой хэмжээний орлоготой. Нэгнийхээ үгнээр явуул гэсэн. When the girls are threatened, harmed, or even kidnapped by rival groups, it is the pimp's job to ensure that the girls are safely returned. Бүгд 2-3 машинаас 20 хэдэн залуучууд бэс болон зохиороо буугаад ирэхээр ямар ч чөмбөлгөө явуулдаг. Тэр машиндаас улам буцаагаад аваа авчин ярих юм байна. Тэгээд тахаар тэр нэг яваад байгаа эмэгтэйчүүд нь тэгж явах сонирхолтой л байдаг. А тэднээс хэрэг тийм ийм хүмүүсийн хамгаалтанд орохгүй бэлгийн харьцаанд орно. Нэгдүгээр In exchange for this protection, a portion of the women's income is given directly to the group. Далаар авдаг. 30% тэдний хаваад 70% би өөр авдаг. А тэгтээ тэр хүн одоо архиулаа гэж тоорогддог ч юм уу. Нэг тиймэрхүү байдал гаргаад идэг байсныг бодоход би тэр хүмүүсийг хамгаалдаг. Тэг хамгаалсныхаа хөлсөнд
зохих хэмжээний хүлээс авдаг, хариуд хэмжээний хүлээс авдаг гэсэн нь л юм. While the actual amount can vary based on the number of women and the status of the clientele involved, an average thug in a gang of pimps can earn up to $50 per week, while a boss can easily make $500 or more. Одоо өөртөө ч хамаагүй гэж яаж гэх байхгүй. Би үйлчлэр би хамаагүй болсон. Тэгээд бүр хамаагүй ороод ингээд бид чинь одоо том хүмүүст үйлчлдэг. Тэгээд цагийн $100 доош үйлчлдэг. Заримдаа $150 үйлчлдэг. Тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл би ер нь долларт би 35-40 мянган доллар олдог байсан. Яг зарим улсууд нь 300-500-600 мянган доллар олдог юм билээ. With 40% of the population of Mongolia living below the poverty line, pimping can be a lucrative trade. In addition to protecting the girls, one of the primary roles of the pimp is to connect customers to the prostitute. Яг зуучлагч гэдэг энэ өөрөө болохоор охтуудад үйлчлүүлэгчийг олж өгж байгаа энэ этгээд байгаа. Энэхүү зуучлагч өөрөө бас тухайн биеийн үлсэн орлогоос тодорхой хувийг авдаг. Энийг одоо яг бараг жуулчлагч өөрийнхөө нэг эрхэлж байгаа ажил хэмжээнд ойлгоцсон өглөө ингээд энэ жуулчлах ажилдаа гардаг, орой гэртээ хардаг. Эсвэл хүн ажиллаад өдөр намардаг ч ийм хэлбэрт орсон. These are the guys who they are getting lots of monies out of it. So I would easily assume that those people who have no values, who have very little understanding of what they are supposed to do in their own life, these are the people who usually become pimps. And this is easy money out of exploitation of the girls they're working with. Энэ бол ерөөсөө энэ охид эмэгтэйчүүдийн биеийг өнлүүлэхэд бас ер нь маш голлох үр гүйцэтгэж байгаа энэ хүн. Тэгэхээр энэ зуучлагч эдгээдийн тухай бол энэ дээр үнэхээр одоо яг тэр орлого насанд хүрээгүй охтууд одоо санхүүгийн чадваргүй бэлэмгэн орлогогүй хүмүүс энэ биеийн үнэлэгч нарт бол энэ бол маш том айдас буюу маш том. To protect their profits, pimps need to bring new prostitutes into the group on a regular basis. But enticing young women into prostitution carries severe prison terms. Instead of doing the dirty work themselves, the pimps have created a system of recruitment that has taken prostitution to epidemic levels. Ээжэд хэлсэн. Ээж тэгсэн чинь манай зөвхөн тань. Тэгээд тэр хоёрыг дагуул авсан чинь 3 хүн, надад нэлээ 4 хүн ажиллах хэрэгтэй тийм ээ. Ulaanbaatar, Mongolia's capital city, Police Chief Otan Bayir runs one of the busiest precincts in the central district. Their work has revealed how organized prostitution rings operate throughout the country. Одоо нийт 35 мөрдөн байцаагч гэмтрийг илрүүлэх, энэ хэргийг шалгаж шийдвэрлэх, эзэн холбогдогчийн олж тогтоох үүргийг хүлээж. Энэ бол манайд одоо ямар хэлбэрээр зохион байгуулалт ямар хэлбэрээр үйлдэж байна вэ гэхээр сав массажны үйл ажиллагаа явуулах, бар зингээний үйл ажиллагаа явуулах, караокены үйл ажиллагаа явуулах гэсэн ийм байдлаар халахвчилж одоо хүүхдүүдийг, охтуудыг одоо биеийг нөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах ийм хэлбэрт шилжсэн ийм хэрэгүүд шалгагдаж байх. In order to protect themselves from investigators, pimps are now using intermediaries to recruit new prostitutes on their behalf. By keeping themselves out of the equation, the pimps avoid criminal charges. On the 15th of December 2010, Felicia brought 3 young women to join her at her workplace. A prostitute for several years, Felicia was eager to find new ways of making money. Гэтэ өдрийн цагаар нь болохоор зэрэг нөгөө дэндүү их мөнгөний хэрэгцээнээс болоод өдрийн цагаар нь болохоор зөөгч хийдэг гэсэн. Тэгээд орон цагаар нь тиймэрхүү асуудал байсан. Одоо би өөрөө ивент ажилладаг байсан. Тэгээд тэр ажилладаг байсан газрын маань эзэн нь болохоор зэрэг хотод караоке тийм газар ажиллуулах болсон. A group of pimps enticed Felicia into the sex industry with promises of easy money. But now, the pimps needed Felicia to bring them more girls. Би ээжэд хэлсэн. Ээж тэгсэн чинь манай зөвхөн тань. Тэгээд тэр хоёрыг дагуул авсан чинь 3 хүн, надад нэлээ 4 хүн ажиллах хэрэгтэй тийм ажлын байр байгаа гэж ойлголттой байхгүй. Тэгээд юу яасан чинь нэг хүн дутаад
Ялангуяа энэ дээр тэр нөгөө өсвөр насны охтууд байгаа юм л да. Яг одоо байнгын орлогогүй эцэгхийн хараа хяналтаас гарцсан тийм хүүхдүүд энэ зуучлагчдын гарт орсноор их аюул ойрхон байж байгаа. Санхүү, хоол хүнс, өмсөх хувцс гээд бүх зүйлдээ нөгөө зуучлагч этгээдийнхаа иргэшээлд орчиж байгаа. With 4 girls identified, the pimps asked Felicia to bring them across the border into China. Бас яваад уулзаад ингээд одоо тий оцсон архитаар сууж болохгүй мөнгө төрөхтэй хүн амтан дагаж авч болохгүй тийм байдлаар одоо зүгээр тий өөртөө хамгийн гол нь юутай байх хэрэгтэй гэдгийг аявих тайлбарлсан. But the girls never made it into China. Тайлбарлсан. Тэгээд замны өдрөө хил давх гал гарахад л баригдсан. Mongolian law takes a hard stance on enticing women into prostitution. Although she claimed that she was not even aware of the crime she was committing, Felicia was given 10 years in a maximum security prison on various counts of organizing prostitution. Биеийн үнэлэх явдлыг хуулиар Монголд хоригдсан байдаг эрүүгийн хуулийн 124 дугаар зүйлээр хоригдсан байгаа. Хоригдсан зүйл залттай мөн захиргааны арга хэмжээ биеийн үнэлэгч нарт бас захиргааны арга хэмжээ авдаг. Эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгдэг. Биеийн үнэлэхийг зохион байгуулсан улсад бас зохион байгуулсан орон байраар хангасан. Биеийн үнэлэхийг зохион байгуулсан улсад бас зохион байгуулсан орон байраар хангасан. While girls like Felicia end up serving 10 years behind bars, gangsters who pull the strings behind the scenes, bringing in the clients, housing the prostitutes, and collecting the profits, get off scot-free. This system of bringing new girls into the sex trade has seen the industry grow like never before. Нэг тэр хүний удирдлаганд ороход 40-50 хүн байдаг гэсэн юм болоо да. Миний баримжаагаар л тэгтээ Prostitution in Mongolia has reached epidemic levels. It is estimated that there is now 1 prostitute for every 160 people in Mongolia. Some international organizations which worked with many of our organizations here, they came out with the figure of 19,000 prostitutes in Mongolia. Many young women, due to their fairly difficult economic and social situation, they are finding this way as probably the easiest way to get the monies. Prostitution and pimping in Mongolia has become an international problem. Many of the girls here make their way to cities across China and even to Hong Kong, where stronger economies mean greater profits. A number of countries I can name, for instance, China, Hong Kong, Malaysia. We have problems with South Korea, some problems with Japan, probably Israel, many countries in Europe. Энэ зарын дагуу бас манай 10 тогтууд буюу одоо нэг хэсэг үеийн найз нар Янфэн гэж нөхөр одоо өндөр цалинтай ажиллаж уучлуулна гэж энэ бүгд найрамдахтар тусад аваачиж хэд хэдэн хотоор дамжуул биеийг нүүлүүлсэн юм асуудал шалгагдаж тэгж байж байхдаа энэ манай бага охтуудыг энэ төрлийн гэмт хэрэгт дотор оролцуулж явж байгаад өөрөө эргэж баригдчих шийдвэрлэгдсэн. Тэнд байгаад идэг хүмүүс байдаг. Тэдрийг би магадгүй нөгөө Монголын тараншины хүүхдүүд гэж яддаг шүү дээ. Тэд нар ч байдаг гэж магадгүй гэж би боддог гэсэн. Гэхдээ ингээд хүн ингээд чи одоо мэдээ ингэж болохгүй гэд би хэлэх юм бол урдаа чи одоо юу вэ юм амар худлаа коммун царайлаа тэнэг авгаа муугаа гэдэг болохоор зэрэг ерөөсөө ингэж нэг хөл охинд хэлжсэн тэгээд Whatever the country and whatever the currency, the pimps always take their cut. It is the first night of the Ghost Festival in Hong Kong, an annual event when the gates of hell are said to open, and when evil spirits are placated with offerings and the burning of incense. It is a night to avoid evil thoughts and immoral acts. For Hong Kong sex workers and their pimps, however, the doors are always open. Okay. How much? 350. The
the downtown streets of Hong Kong are known for their numerous bars and nightclubs where sex is openly for sale. Unlike the prostitutes in Mongolia, the sex workers of Hong Kong are not in violation of the law. Pimps and organizing prostitution, on the other hand, is still considered illegal. Prostitution by itself is not a criminal offense in Hong Kong. Conversely, the customer who receives service from a sex worker is also not in breach of the law. The law would make it a criminal offense for middlemen who rip off the earnings of the prostitute. So we've got a law against people who, shall we say, live on earnings of prostitution. At massage parlors, karaoke bars, and even online, buying sex can be as easy as surfing the web. How you like her? How you like her? Okay. How much? Ask her how much? 350. Although many women work independently, behind the scenes, some believe that centuries-old criminal organizations known as triads are still in control. I think the majority of these operations are triad-related. It's just like the mafia in Italy, or it's just a legal group of people using the name of the society, go into extortion, prostitution, dangerous drugs, protection, that sort of things. Whether legal or illegal, prostitution ultimately finds itself under the control of gangs and networks of organized crime. And with these criminal groups, there is the inevitable conflict, violence, and battles over both women and territory. Яг тэгэл тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдэг хариуцдаг газар нутгийн тэр гэж өчөлөд гарна л та. Эсвэл ингээд бие биенийхээ одоо юу гэдэг бие өндөгчтэй ингээд байхгүй уурн те хариуцж байгаа хүмүүс нь байхгүй уурн ингээд машин чигэж авч яваа хүчээр явуулцдаг энэ төр. Тэгж яг одоо эсрэг талынхаа хүмүүсийг тийм оролцдог тийм хөлбөр байдаг. Намайг ингээд амралтанд явчаад ирсэн чинь миний охтуудыг ингээд чигэж авч яваад манцаар ингээд айлгаад ингээд биеийг нөлөөлсөн байдаг. Тэгэнгүүт би хүмүүсээ цуглуулад оройн очоод газар нутагт оройн очоод баахан юм тариад шууган тариад машин жишээний өвдөд зодхон зодоод тэгээд ингээд тэр эсрэг талынхаа хүмүүсийн бүх бие үнэлэгч нарыг хүчээр ингээд бүгдийг ингээд машин чигж авч яваад өөрөөхөн дүүгдээ өрөөд ирсэн чинь. There is no question that violence haunts the sex trade at every turn. Whether between rival gangs, between pimp and prostitute, or involving the client, where there is sex for sale, there is danger. Mongolian authorities are cracking down hard on the problem and showing no mercy for those found guilty. In 2001, the Mongolian criminal court heard an unprecedented case. 7 men stood accused of various counts of beating, raping, and prostituting more than 200 women. The men allegedly sold women for $15 for 1 hour, or $30 for a full day of sexual service. Shara was a key member of the group. Жуулч юм дээр дараа зуулснаа дараа тэдний орон байраар ханган унаа зэрэгээр ханган дээд сүлдэн тэднийгээ заавна. But the group went far beyond acting as intermediaries between the women and their clients. Prosecutors claimed that although they could only prove a handful of the charges, the men were part of an organized crime network that victimized more than 200 women and underage girls, including forcing them into prostitution. Жишээ нэгэнд нь 5%, нэгэнд нь 10% янз янз тэр усууч өөрсдөө мөнгөтэй усуудад just бод төрөөслээд дотроо сав массаж ажиллуулад тэднийг биеийн үлдээд мөнгө аваад байж зарим нэгэн усууд нь бол амт цогцтой юм лээ. Миний бол тийм аавгүй. Testimony was heard from several prostitutes against the gang. Slowly, a clear picture began to emerge of how the pimps abused, raped, and threatened the women with death.
Тэр хүүхнийг яаж тэгж зодчоод айлгаж тэр одоо цогтоохгүй байх явахгүй байх гэж тэр хоорондоо ярьдсан билээ томчууд. Би бол харж байгаа үгүй тэр усуудын яриаг бол зодож нүддэгс ярьдсан билээ. 70 давхар таа шарлан газар явж зодчнууд нь айлгын шүрдүүлэн тийм байдаг гэсэн. Аав гахад бол тэгдэг байсан усууд байд юм билээ. The leader of the group, Mongolian Puruvbat, was found guilty of organizing prostitution, as well as participating in robbery, torture, and gang rape. Puruvbat was sentenced to 15 years in a maximum security prison. Shara is serving 8 years for his involvement in the gang's activities. These lengthy prison sentences reveal just how serious pimping and related crimes are to Mongolian law enforcement agencies. Like drug traffickers, pimps are seen as people who ruin lives and drag the country into moral chaos. By enticing and using violence to force women into prostitution, pimps ensure that the sex industry continues to thrive in the underworld of Mongolia. In the process, these pimps leave a trail of shattered lives and broken families in their wake. Би тиймэрхүү юм тэрийг өөрөө ч гэсэн дурсаж бод хайгуу дургуул те. Тэгэхээр зэрэг тэр талаар яриад эргээд энэ ямар нэг байдлаар ил гарна те. Тэгэхээр тэр миний хүүхдүүд ч юм уу те гэр бүл маань мэдэхгүй байгаасаа гэж хүсдэг. Одоо хүртэл би ил гаргадаггүй. Most probably because of the socio-economic situation in the country, prostitution will prosper. It will not go down because the number of poor families is not going down, unfortunately. The numbers are actually increasing. So if the number of people who live in poverty increases, certainly these kind of social problems will certainly continue in the future. From the poorest areas of Mongolia to the seedy streets of Hong Kong, the sex industry traps criminals like Danny. Even he knows the life of crime he once led will only lead to more jail time. As a repeat offender, Danny now realizes it's time to change his ways or face the possibility of spending a life behind bars. Монгол улсын онцгойлтыг гэмт хэрэгтэй шүү дээ. Монгол улс маш олон онцгойлтыг гэмт хэрэгтэнтэй улс шүү дээ. Бусад улстай харьцуулбал тэрнийх нь нэг гэмт хэрэгтэй нэг хуулийн өөрөөр тогтоодог байхгүй. Тэгэл дээрээс одоо бүх газар тэр тодтол нь явдаг. Хизээш одоо юу гэдэг юм. Би одоо зарим сайн амьдрал тэрийг арилгаж болдгоо тийм зүйл.